of way of living, и разный образ жизни, they are very different. они очень различны. Everything is already defined by karmas. Все уже определено кармой. So I hope that you understand that we look different here. И я надеюсь, что вы понимаете, что мы здесь выглядим по-разному. Some people are rich, some people are poor. Некоторые богатые, некоторые бедные. Some people clever, some people are very stupid. Некоторые умные, некоторые очень глупые. And some people not very clever and not very stupid. А некоторые не очень умные, не очень глупые. It's already divided by your own karmas. Уже разделено по вашим собственным кармам. So you must be very careful, because if you like drinking very much, in the next life you will be very stupid. Поэтому нужно быть очень осторожным. Если вы очень любите пить много в этой жизни, в следующей жизни будете очень глупыми. If you like smoking very much, in the next life you have a very stupid brain, because even your whole life, your own brain, in this life you're already destroying. Вы много курите, в следующей жизни будет также очень глупый мозг, потому что в этой жизни вы разрушаете. And I can say that no need to wait for the next life after death, because in this life you're already stupid. Что не стоит ждать следующей жизни после смерти, уже в этой жизни вы глупы тогда. You see that in the next 5 minutes after drinking you can become stupid already. Через 5 минут после того, как выпили, вы уже глупые становитесь. Some people, they have a very proper behavior and manners before drinking. У некоторых людей очень хорошие манеры, хорошее поведение до того, как они выпьют. And after 100 grams of vodka, different person. И после 100 грамм водки совершенно другой человек. You see that no need to wait for the next life. Видите, Some что things не надо даже ждать следующей жизни. you can see in this life. Вы можете увидеть даже в этой жизни. And no need to wait for the next reincarnation, that because you are drinking, you have to be born as the animal. И нет необходимости ждать следующей жизни, потому что вы пьете, вы родитесь как животные. Like a dog or treat animals. Как собака или другое какое животное уличное. Because after drinking you can sleep everywhere. Потому что после того, как выпили, вы можете спать где угодно. And you can kiss not only your wife, you can kiss even your dogs. И целовать не только вашу жену, но даже вашу собаку. And you don't want to kiss your wife, and you prefer to kiss your dog sometimes. И иногда вы не хотите целовать жену, а предпочитаете целовать вашу собаку. You don't want to eat human food, you want to eat a chappi or pedigree sometimes. Не хотите есть человеческую еду, а хотите есть чаппи или педигри. Yes, so I want to make a joke, but it's true in a society. Шучу, но в обществе это правильно, так оно и есть. So it's already defined by our karmas. We are tall, we are short, we are handsome, not handsome, beautiful, not beautiful. Высокие или низкого роста, красивые или некрасивые. So the Buddha said that everything is depend on your karmas that made you be born. Говорит, все зависит от ваших карм, которые дают вам родиться. So we are different. Поэтому мы Since the moment we were born, we look different. С мгновения нашего рождения мы выглядим по-разному. I'm very lucky because I look very lovely. И мне очень повезло, потому что я очень красивый. So some people look very disgusting. Некоторые выглядят просто отвратительно. I'm very happy. Я очень рад, счастлив. That means in the past life I did a very good karma. Это означает, в прошлой жизни у меня были очень хорошие кармы. You see that I'm making the bad karmas at the moment. Видите, сейчас я делаю плохие кармы. That I make a joke with you. Я когда шучу с вами. And the second type of the karmas by the responsibility, by the duty, by the function. Карм по ответственности, по долгу, по функции. We call upatampa karma. Упатампа карма. Upatamba karma, that means supportive karmas. Это означает поддерживающий карму. Or consolidating karmas. Или консолидирующие кармы. Supportive karmas, that means some people they was born. Some person was born in a very poor family. Это означает, какой-то человек родился в очень бедной семье.
but many people support them day by day, and they become better. Его поддерживают день за днем, и он становится все лучше. And sometimes they in the very difficult, in a very confusive and in a difficult situation. Иногда в очень трудной и сложной ситуации. But people after that, people will see, and unexpectedly, people help him. Но после этого люди увидят его положение и внезапно ему помогут. And many question how people know that he need the support. И многие будут спрашивать, как люди знали, что им нужна поддержка. The support he did already in the past life. People that he helped in the past life, they are supporting him at this moment or in this life. Обеспечил в прошлой жизни, когда он поддержал в прошлой жизни каких-то людей, они его поддерживают в этой жизни. We were born for many times, for many reincarnations. Мы родились много раз, много реинкарнаций. And sometimes we destroy people, and sometimes we made people to be happy. Sometimes we made people to be very unhappy. Иногда мы уничтожаем людей, или радуем их, или огорчаем. And people that we met them, that we help them in the past life, when they got a problem, they will support us. И люди, которым мы помогли в прошлой жизни, когда у них были проблемы, они нас поддерживают. So it's very important to see that I can say that most of people here, we were born in the not a very rich family. Even I can say that most of us, we were born in a poor family. Я скажу, что видя здесь людей, скажу, что большинство из нас родились в небогатых семьях, даже в очень бедных. And you see that most of our situation in life, in a difficult moment, always some people will help you. И вы видите, что когда в нашей жизни бывают какие-то трудные минуты, всегда находятся люди, которые помогают нам. Because in the past life, we help each other for many times. Потому что в прошлой жизни мы помогали друг другу много раз. Not only in this life, but in the past life. Не только в этой жизни, но и в прошлой жизни. So, the second type of the karma by function, И второй вид we call supportive карма, karma. называем поддерживающие кармы. And the third type И третий вид of the karma by functions, кармы по функции we call upilaka karma, мы называем упилака карма. obstructive karma. Препятствующие кармы. Obstructive karma or frustrating karma. Или разрушающие кармы. Every time when you are getting better, something will destroy you. Каждый раз, когда вы становитесь лучше, что-то вас разрушает. You're getting higher, you're getting better, you're getting more healthy, and something will destroy you. Вы поднимаетесь, вы становитесь более лучше, здоровым, и что-то вас разрушает. So you see that many people, they are trying to develop themselves, and many times they are not getting better because in the past life they destroyed people. Что многие стремятся развиваться, но они не становятся лучше, потому что в прошлой жизни они также разрушали и уничтожали людей. So obstructive karma or frustrating karmas always will disturb us sometimes. Так что эти разрушающие кармы, они всегда нам доставляют беспокойство. So you see that the karmas, there is not only supportive karmas, but also obstructive karmas. Есть не только поддерживающие, но и препятствующие, разрушающие кармы. We have the reproductive karmas that will make us to be born in a different phase, different way. Дают нам различные рождения в различных обстоятельствах. Different health. Разное здоровье. And different parents, different society. Разные родители, разные общества. Different society, different nationality. Разная национальность. Different identity. Разная наша сущность, идентичность. And the second is the supportive karmas that all sometimes we support us. Поддерживающие кармы, которые иногда нас поддерживают. And please do not think that people are helping me.
И, пожалуйста, не думайте, что люди мне помогают. You should know that you help people in the past life. А вы должны знать, что вы помогали людям в прошлой жизни. Anyway, you have to help people in return. Но в любом случае вы должны помогать людям в ответ. And the third type of the karmas by function is obstructive И karmas. третий тип кармы по функции — это препятствующие кармы. And the fourth type, И четвертый тип — destructive karmas, разрушительные кармы or we call supplanting karmas. или замещающие. Supplanting, that means you was born in a very rich family, but you don't have the long life. Это означает, что вы родились, допустим, в очень богатой семье, но ваша жизнь недолгая. Or you were born as a very healthy man, but you die in the sport competition. Или вы родились очень здоровым человеком, но вы погибаете в спортивном соревновании. Or you are very good diver, but you die during the diving. Или вы очень хороший ныряльщик, но во время вашего ныряния вы погибаете. Or you are very good soldier, you are very strong, but you died in the war, something Или like очень that. хороший солдат, очень сильный, но вы погибаете на войне, что-то вроде этого. And about I want to give you about upilaka karma, obstructive karmas. И относительно этих препятствующих карм, упилака карма. You see sometimes children of rich people. Иногда вы видите детей богатых людей. They were born as invalid children. Когда они рождаются инвалидами. Sometimes there are many diseases, there are many illnesses, there are many problems with their health. Иногда у них много болезней и проблем со здоровьем. And even they cannot move. И They даже are не very могут rich, but they двигаться. cannot do anything. Они очень богатые, но не могут ничего делать. They don't have even the right to spend money. That their parents earn a lot of money, but at the same time, they earn money to heal the diseases of their children. У них даже нет права распоряжаться деньгами своих родителей, а родители зарабатывают деньги для того, чтобы лечить своих детей. You see that there are many children at this kind in the family, in the society, not family. Есть много таких детей в обществе. Parents are very rich, but children are very stupid. Родители очень богатые, а дети очень глупые. They are invalid and live carelessly. Они инвалиды и живут просто беззаботно существуя. Parents are very rich, very influential people. Родители очень богатые и влиятельные. But after the death of their parents, they become powerless, nothing, Но после invalid. смерти родителей эти дети просто бессильные инвалиды, которые ничего не могут. Even they cannot keep what their parents earned for many 10 years, Даже они не many могут decades. сохранить то, что заработали родители в течение 10 лет. Some years ago, I met one girl and one guy. They married. Несколько лет назад я встретил парня и девушку, они поженились. They are Buddhists. They are my disciples. Они буддисты, My мои disciples. ученики. They got a lot of very big apartments and many apartments in Moscow because a grandfather was the minister of culture of Soviet Union. Они получили много квартир в Москве, потому что их дедушка был министр культуры Советского Союза. And very big apartment. Очень большую квартиру. And at the same time, her husband is a Buddhist as well, from the oil business family. И в то же время у нее муж также и буддист из бизнесменов. You see that they married, И они поженились, they travel around the world, путешествовали по миру. they sold the first apartment in Moscow.
Продали первую квартиру в Москве, the second apartment, вторую квартиру, the third apartment, третью квартиру, the fourth apartment, четвертую квартиру, the fifth пятую apartment, квартиру, the sixth apartment, шестую квартиру, the seventh apartment, седьмую квартиру, and they are living in коммуналка. а теперь живут в коммуналке. You see that everything was very, very nice and very good. Все было очень красиво и хорошо, Only for 10 years. но только 10 лет. But they don't know how to save. They don't know how to give. Не знают, как сохранять. In Buddhism, we call obstructive karmas. В буддизме мы называем это препятствующие кармы. They don't know. They got everything from their grandparents, Не знают, они but they получили don't know всё how от to keep родителей, it. от дедушки, бабушки, но не знают, как это сохранить. They don't know how to manage. Не знают, как этим They управлять. know how to drink. They know how to abuse drugs. They know how to travel around the world to spend money, but they don't know how to learn. Пить, потреблять наркотики, путешествовать по миру, тратить деньги, но они не знают, как их сохранять. It's a very big pity, but it is true in this society. Очень жаль, но это правда в этом обществе. So you have to be very careful. Even you have money, you have to be very careful. You have everything, you have to be very careful with your Очень life. осторожным, если у вас есть все, будьте очень осторожны с вашей жизнью. So your mindfulness is a Buddhist practice. It's a spiritual practice that you have to do every moment of your life. Внимательность — это духовная буддистская практика, которую нужно практиковать каждое мгновение вашей жизни. And the destructive karmas И разрушительные is very кармы important. — это тоже очень важно. That means in the past life you did a very strong, bad, negative karma. Это означает, что в прошлой жизни вы создали очень сильные отрицательные кармы. That means you have the right to be born, and at the same time you have the right by your own karmas. You have the right to be killed or to be dead at very, very fast moment. Означает, что вы имеете право по своим кармам родиться, но вы также будете очень быстро погибнете, очень быстро умрете. And your death, you never expected to see your own death. И ваша смерть будет очень неожиданной, скоропостижной. You see that you become a very rich person, but at the same time you become a rich person only for a few years, and you was in the car crash. Допустим, богатым человеком всего несколько лет, а потом погибнете в автокатастрофе. It's very funny because 4 months ago in Thailand, there was one family, husband, wife, and 2 children. Очень забавно, 4 месяца назад в Таиланде была семья, муж, жена и 2 детей. And they won $2 million of Thai lotto. И они выиграли $2 миллиона в тайскую лотерею. You see that they won $2 million of Thai lotto. $2 миллиона в тайскую лотерею. And they was in the car crash 2 weeks ago. И 2 недели назад была автокатастрофа. By the car from Laos border. Столкновение с машиной у лаосской границы. And that car is almost 20 million rubles. И их машина почти 20 миллионов рублей. The car that the driver was the son of one of the minister of Laos. И водитель машины был один из сыновей одного из министров в Лаосе. Who came to study in Thailand and he arrived Ferrari. That's very, very seldom, very rare on the Thai street. Приехал учиться в Таиланд и водил Феррари, очень редкую машину в Таиланде на тайских улицах. And the car crash with the family, father, wife, and son, who won $2 million Thai lotto. Столкнулся с семьей,
Отец, мать и сын, которые выиграли $2 миллиона в тайской лото. When I read this news 2 weeks ago, И когда я 2 недели назад читал эти новости, I know what it is. The karmas we call destructive я karmas. знал, что это карма, которую мы называем разрушительные кармы. They were born as very poor and won the Thai lotto Они for $1 million. родились очень бедные, потом выиграли тайскую лотерею $2 миллиона. And the minister of Laos was very poor. He used to be a monk to study in the Buddhist university. He disrobed, and as a family, and his son came to study in Thailand. Министр раньше был очень бедным, был монахом, учился в Таиланде, потом его сын, он ушел из монашества, его сын приехал учиться в Таиланд, стал министром. And he arrived a Ferrari that almost $20 million rubles. За рулем Феррари, который стоит 20 миллионов рублей почти. And they met each other on the road И они встретились near the border of Thailand. У тайской границы. And 5 people died. И 5 погибло. In Buddhism we call destructive В karma. буддизме мы называем это разрушительные кармы. Okay, the third type of karmas, Третий тип карм we will divide by the definition. мы разделяем их по определению. Or classification according to the order of ripening. По порядку их созревания. Classification according to the order of ripening. The first is Karuka Karma. Karuka in Pali language or in Sanskrit that means very heavy or weighty karmas. Карука означает очень тяжелая и весомая карма. What is the heavy or weighty karmas? That means killing parents. Что означает тяжелая весомая карма? Это означает убийство родителей. Or made your parent feel very upset. Или or very unhappy. Когда вы доставляете очень большие расстройства и несчастья родителям. Or you try to destroy the Buddhist community, spiritual community. Или пытаетесь разрушить духовную общину, благо общества. Spiritual community or spiritual society, people practice spiritual practice together, and you try to destroy that community. Там, где в общине практикуют духовную практику, вы пытаетесь это разрушить. Because you want to show your ego. Потому что вы хотите показать свое эго. And the next one is you kill or you try to destroy, or you want to blame, or you condemn or you blame spiritual people. И следующее, когда вы убиваете или вы пытаетесь разрушить или осуждаете, обвиняете духовных людей. If someone says that the Buddha is very stupid, Если кто-то говорит, что Будда очень глуп, or something like that, Jesus Christ is not spiritual at all. How we call this the Jesus Christ as a spiritual person? Что как мы можем его назвать духовным человеком? And each criticized by the topic, by the issue, many issues. И вот начинать такую критику по многим темам. And in Buddhism we call Karuka Karma, Буддизм or the heavy or weighty karmas. Или очень весомая тяжелая карма. So try to kill the Buddha or spiritual people is very heavy karmas. Убить Будду или духовных людей — это очень тяжелые кармы. Not only the Buddha, the Jesus Christ, the Muhammad, or any spiritual teachers. Мухаммед, любого духовного учителя. And the next one, И следующее. Pavula Karma or Achina Karma. Или Achina Karma. Achina Karma, that means habitual karma. Это значит привычная карма, карма привычки. So you see that your behavior or your habitual that you like to do or you like to. То есть ваше поведение, ваши привычки, то, что вы любите делать. What you are eating, what you are speaking. То, что вы едите, то, что вы говорите. The way of your walking. То, как вы ходите. The way how you look to people. То, как вы смотрите на людей. The way of your wearing, everything is the karmas.
То, как вы носите одежду, это все карма. So you must be very careful because I will wear what I want to wear sometimes. Так что вы очень будьте осторожны с этим, потому что я иногда ношу то, что я хочу. Sometimes I'm a Buddhist and sometimes I use not sometimes but all the times I wear the Buddhist robe and walk around the city. I said, oh, so bad karmas today. Хожу в буддийском облачении, я говорю, какие сегодня плохие кармы. The people look at me and they feel very embarrassed, feel very unhappy with my robe. Люди на меня смотрят, они очень удивлены моим облачением, очень чувствуют себя несчастными. I think that's all my bad karmas I did today. Это все мои плохие кармы, которые я делаю сегодня. So sometimes the way out to you raise to people your hair fashion or your dress fashion is very important about your karmas. Прическа, ваша одежда иногда, как на это люди реагируют, очень важно для вашей кармы. So your ambition or what you behave, привычки, ваше поведение. how you eat, how you drink, how you walk, how you sit, how you sleep, как спите. Your karmas. Это карма. Good luck to you. Удачи вам. And the next one, И следующее. asana karma. Асана карма. That means the karmas that you will show yourself or you will get the result at the moment before your death. Кармы, результаты которых вы получите перед смертью. Before your death, you remember many situations, many history. Перед смертью вы вспоминаете много ситуаций, много историй. Your memory is excellent. You can remember everything negative and positive. Память превосходна, вы можете вспомнить все положительное и отрицательное. If people ask me, when our brain work very fast in our life, I can say that before our death. Если люди спросят меня, когда наш мозг работает очень быстро в жизни, я скажу, что это происходит перед смертью. It's like computer. Как компьютер. It's like computer or the iPad or iPhone. Before turning off. You see that when we push the turning off button, we make the conclusion. Подводим итог, как бы завершаем. And then we ask which program you are using. You want to turn it off or you want to continue. Вы хотите ее отключить или продолжать? So when we turning off the computer will make the conclusion. Выключаем компьютер, он подводит итог. When we were born, our karmas also make the conclusion how to start our life. Начать нашу жизнь. When we are going to die, our memory will make the conclusion what going to be with us. Наша память подводит итог того, что будет с нами. So people are afraid. Поэтому люди боятся. They put the Jesus Christ or the cross Они ставят крест или Иисуса Христа near the bed because they are afraid of the bad karmas. Потому что они боятся плохой кармы. And they ask the forgiveness from God И просят у sometimes. Бога прощения иногда. I can say that. People, I'm really sorry. You are too late. Я очень жаль, но вы опоздали очень поздно уже. It's better not to put the cross or the Jesus Christ Ставить крест или Христа near your bed before your death. около постели перед смертью. It's better every moment in your life you live very carefully. Лучше каждое мгновение вашей жизни жить очень осторожно, осмотрительно. Not put Jesus Christ or the cross near your bed before your death. It's only for some years or some weeks. Крест за несколько лет или за несколько недель до смерти. But the Buddha said that every moment of your life you have to live, you have to speak, you have to think carefully. Но Будда говорит, каждое мгновение жизни нужно думать, также говорить и поступать осмотрительно. Carefully and consciously. И осознанно. And the next one, И следующее, the last one. последнее.
Katata karma. Катата карма. Katata karma, that means reserved karmas or casual acts. Это означает как бы наши случайные действия. That means you don't have the intention to do things or to do the bad or good Когда у karmas. нас нет намерения делать, создавать хорошие или плохие кармы. Or I can say that accidental karmas. Случайные кармы. The accident or what you are doing, what you did, what you spoke, Случайно то, что вы сказали, what you сделали, thought что in the подумали past, and you don't have the strong intention в to do. прошлом, когда у вас не было какого-то сильного намерения это сделать. We call in Buddhism katata karma. В буддизме называем катата карма. That means casual act or casual action or Случайные casual действия, karma. непреднамеренная карма. So I hope that my lecture today Я is надеюсь, что around 1 hour and 20 minutes. моя лекция сегодня около часа 20 минут. I want you to remember Хочу, some чтобы запомнили to understand the karmic rules that поняли кармические законы. are very important for our life, and not only for this life and for the Не future life. только для этой жизни, но и для будущей жизни. You don't believe or you don't want to believe, you have the right to choose. Верите вы или не верите, это ваше право выбора. You have the right to choose because everything it depends on you. Право выбора, потому что все зависит от вас. Not depend on me, not depend on the Buddha, Не от меня, not не от depend on the меня, Jesus не от Christ, Иисуса Христа, not depend on God, не от but Бога. depend on our actions. Но зависит от наших действий. So you have to be very, 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 very Поэтому careful нужно быть очень осторожным. what we are doing, what we are То, что мы speaking, делаем, говорим what we are thinking. и думаем. Every time I say to you many times that before Много раз я вам говорю, before thinking you have to think что прежде чем carefully. думать, нужно хорошо подумать. Before speaking you have to think carefully. Прежде чем говорить, нужно хорошо подумать. And before doing you have to Прежде think чем делать, carefully. нужно хорошо подумать. Very important. Очень важно. Thinking before thinking. Думать, прежде чем думать. Thinking before speaking. Прежде чем думать, прежде чем говорить. And thinking before doing. Думать, прежде чем делать. You will not do the mistake, or you will И do тогда the вы mistake. сделаете ошибку, You will do some mistakes. или сделаете какие-то ошибки. You will do less Вы mistakes, сделаете меньше ошибок. and your life in the future И will be better. ваша жизнь в будущем будет лучше. And I hope that this Buddhist principle, Я Buddhist надеюсь, philosophy это буддийский принцип, буддийская will be very философия useful for you, будет all очень of you полезно here, для вас всех. and very useful not only for you but for me as well. Очень полезно не только для вас, но и для меня. Every time I say that I give you the lecture, Каждый my раз, lecture is very useful for me, not когда я for говорю, you. что я вам читаю лекцию, эта лекция также очень полезна для меня, не только для вас. I hope that we see each other again on Я надеюсь, мы снова увидимся в четверг and we continue и продолжим. because in the next few weeks, maybe in the next 2 or 3 weeks, I have to go to Thailand Через for the 2-3 conference, недели я должен поехать в Таиланд на конференцию. and I will be in Thailand for 2 weeks. Я буду в Таиланде 2 недели. I will come back to Russia for И вернусь. maybe for 2 or 3 weeks, and В then I Россию will go буду to на 2 Thailand again, недели и снова поеду в Таиланд. and I will come back. I will come back to Russia for 2 or 3 weeks, and like this И снова till буду the end of ездить till the end of до October. конца октября. And I hope that when you have time, you can attend my lecture. Я надеюсь, если будет у вас время, вы можете посещать мои лекции. And people, they are really estimated very expensive lecture as a very valuable lecture. Это очень ценные лекции. No, I mean people always very respect А люди the очень very уважают expensive очень lecture. дорогие лекции. Очень. That means they have to pay some thousand rubles. Платить 1000 Oh, рублей. very good lecture because I paid Хорошая лекция, like потому что я 5,000 rubles заплатил 5000 рублей for 1 hour and a half за lecture. 1,5 часа лекции. Ajan Chatri, his lecture is for free, so А it's very not so лекция Аджан interesting. Чатри очень Very cheap бесплатная, lecture. поэтому очень дешевая и неинтересная. So
I want to ask you to come to my lecture Что я because приглашаю на лекции. what I gave to you is not because of I want you to become Buddhist, but I want you to understand. That means you can live, you can do, you can think properly for your own life. Thank you very much. Yatha varivaha pura paripurenti sakarang ewa me vaito tinang petanang upakapati ichitang patitang tumang kipame vasamichatu sape purentu sangapa chanto panaraso yatha manichoti raso yatha sapitiyo vivachandu saparoko vinachatu mate apavat Vandarayo sukhiti kayuko pavapi vaitana silit sanitjang Uta pacayino chattaro dhamma vatandingayu vanno sukhang Palang ayuto palato tiro vannato patipanato sukhasatata Metavi sukhang songatika chati ayung tatawa palang vannang sukhang Chapatipana toati kayu yasawang oti yatayatu papachati ti Pavatu sapa mangalang rakandu sapa devata sapa putanupavena sata Soti pavandu te pavatu sapa mangalang rakandu sapa devata Sapa dhammanupavena sata Soti pavandu te pavatu sapa mangalang Rakandu sapa devata sapa sankhanu Pavena sata soti pavantu te Arangang sama sambuto bhagava Putang bhagavantang abhivatemi Sawakato bhagavata thamo Dhammang namasami Supatipanno bhagavato savaka sangho Sanghang namami Я желаю вам счастья, долголетия, благополучия и просветления. Счастливо.